Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kama K, kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu nifanye nini? Nipige super shout out to the super customer of the day. Na leo ni mrembo ambaye anaitwa Joy Mutua. Hey, Joy, wewe! Yo! You bring joy into our lives. Asante sana, barikiwa, God bless you. Na anyone else mwenye ameingia kwa ile site pale akafanya mambo yake, tunawacheki mazee, barikiwe sana sana sana, au sio wangwana? Hapo sawa. Kabla sijaingia kwa hekaya, guys, I come bearing some good news. Last time niliwaambia juu ya this very beautiful product inaitwa Sendwave. Mnakumbuka Sendwave? Yeah, for those who live under the rock, amjasikia Sendwave. Sendwave is this digital wallet that helps people to store, send, and receive money in digital dollars. Oh my God, you need it. You need it. Sahi maze kutuma pesa from country to country nini has been made easier thanks to this Sendwave wallet, okay? It's available in 120 countries, and the beauty about it is that you can be able to withdraw your dollars in the currency of the country that you're in, as long as it's part of the 120 countries that Sendwave is available in. Now, I want to give you guys some moolah, some money, some Benjamins, some dollars, okay? If you introduce 5 people to Sendwave, 5, and they top up at least $10, $3 will be coming to you. Tatu. So if you introduce 5 people, na wote waweke $10, $15 zinakuja kwako. Do you know what you can do with $15? Yeye inakuja around 1900. 1900 hapo umelipa bili ya maji. Kuna mtu 1900 ameshalipa stima. Kuna mtu 1900 ni fare yake ya karibu wiki. Yeah, it's a lot you can do. So introduce 5 people. At the end of the day, you will be making all those $3. All those $3. Hey, mtu yangu. Money is there to be made by you. Yeah? Okay. Nawekea link hapo ya kudownload Sendwave. Download Sendwave. Enjoy. Introduce other people. Make money. Alright? That's what's up. Now, parents, I have been sent to you na wanafunzi watoto wenu ambao mumesukuma university. Wameniambia niwaambie tafadhali, wakati watoto wameenda mashule huko mbali, wako boarding, wanaishi kwa makeja za kukomboa huko nje ya shule na nini, please kuaga mnawaambia wakati mnaenda kuwa visit. It is for your own benefit. It is prudent that this person knows you are coming. Otherwise, you will be in for a great surprise. Kuna binti amebahatika hapa, amepata shule iko huko pande ya Rift Pale, mashule zimejaa kweli kweli. Lakini yeye atoki Rift Pale, anatoka Ukambani. Ameenda Rift Pale, ameingia shule vizuri, wazazi wamempeleka mpaka huko, wakahakikisha ameingia shule, kila kitu iko sawa, wakampeleka mpaka mahali atakuwa analala. Okay? Na mambo ikakuwa swafi, na wazazi wakarudi nyumbani, na mwanafunzi akaendelea na masomo yake kama kawaida. Lakini as shule inaendelea, kuna kitu walikuja wakanotice huyu mtoto wao, kuna mwanaume anamnyima usingizi. Na huyu mwanaume wanamjua. Na wakaita msichana wao wakamwambia, mambo ya huyu mwanaume hatutaki, sababu huyu ni ndume tunamjua na tabia zake tunazijua. Ukiendelea na huyu ndume, hakuna degree unaleta nyumbani wewe. Wewe unataka kuleta certificate ya kuzaliwa kwa mtoto mdogo. So please, kama inawezekana, wachana na huyu ndume. Of course, msichana hakuwa na budi ila kusikiza. Not because ni mtiifu, no. Ni sababu baba yake ni mwanajeshi. Utakosa kutii jeshi alafu utatii nani? So waka agree, it's done. Mimi na huyo mjamaa tumemalizana, effective immediately. Okay? Very nice. Si mnaona mtoto wetu wako shule Rift Pale,
amesoma mwaka mzima, anaendelea na maisha yake kama kawa. The more unaendelea kuzeeka shule, the more unaanza kudiscover, no, kwa nini nalala ndani ya shule? Why? Kwani mimi ni maktaba? Nafaa kuwa nalala huko nje kama tinga. Natafuta kakeja kazuri nini, naingia huko nafanya mambo yangu. Hii mambo, siwezi hata enda sherehe kidogo, sababu nikirudi soja anaanza kunihoji hapo ni kama mimi ni gaidi. Hapana. I'm looking for a house. Na sababu ni msichana mtiifu, alienda akaambia wazazi, hivi wangwana, nikirudi shule sirudi kulala pale ndani ya hostel. Nimepata maskan safi. Nataka nikomboe hiyo nyumba, niweke mambo yangu pale sasa. Mimi nitakuwa tu na commute, napiga mguu tu polepole mpaka shule, sababu si mbali. Wazazi, sababu ni wazazi ambao wanapenda mtoto wao kabisa, wakafanya kile wazazi tu wanafanyaga. Wakamwambia, in fact, ukifungua shule, tunaenda na wewe. Lazima tushuhudie, tuone hii mahali umepata ni mahali ya klasi yako, ni mahali ya standard yako. Ama wewe unataka kufanya vile nasikiaga wanafunzi wakifanya, mnaishi mahali the ghetto. Mnatuambia rent ni 10,000, kumbe unaishi kwa nyumba ya 800. Hiyo pesa ingine yote unapeleka kwa bar. Taka nikuje ni verify hiyo maeria. Na msichana akasema iko sawa. You come. So wazazi wakakuja wakati shule zilifunguliwa, wakaenda wakaona maskan na wakapiga tick, wakasema hii good. Na wakamaliza shughuli yao, wakarudi nyumbani. Msichana na ule mwanaume aliambiwa aachane na yeye, wameachana. Wewe ndio uliwawachanisha. This is not to say that hii relationship ilikuwa haina misukosuko, ilikuwa nayo sana. Sababu gani? Ni long distance. Huyu ndume si anaishi huko Kambani mahali msichana ametoka. Msichana si ameenda shule Ripti pale. Sasa unaona hiyo long distance inafanya ule Mkamba huko anafanya kitu Wakamba wanashuki wangu wanayo sana. Akona kadhaa. Anawapendua huko kweli kweli. Sasa huyu anakuja anajua zingine, watu wanamwambia nini, analeta shida kweli kweli. Sasa huyu Mkambodia akaona sasa huyu ndio nimtulize, itabidi ni make a great sacrifice. After every 3-4 weekends ninaenda Ripti pale kumuona, ndio nimtulize. Na sasa hiyo ikakuwa ndio mila na desturi ya huyu mjamaa. Anatokeaga, anaingia pale Ripti pale, anakaa na msichana hata kama ni siku 3, 4, 5, then anarudi Ukambani. Msichana wetu anaendelea na masomo. One time alifanya hivyo. Katoka Ukambani yake safi, kashika, kuna kitu unakaaga hapo. Wajani umepanda matatu 2. Ukijua unaenda bana huko mambo ni mufti. Unachukua kinatwa sako, inakuweka Piasenda. Unatoka Piasenda unaingia North Rift. Straight mpaka Ripti pale. Akafika pale akapokelewa na binti vizuri sana. Wakasikia fiti sana. Akaspend the night there. Akamwambia, in fact nilikuwa nirudi after 2 days, nimeongeza zingine 4. Because I love you. Wakaendelea kuishi hapo sawa. Asubuhi moja wameamka vizuri. Kuna shughuli za some judicial matters lazima ziangaliwe asubuhi. Huyu ndume ni hatari. Kapiga hapo kwanza vipengele 2, alafu katoka Tekengori akaenda kutafuta energizer. Kaambia binti wetu tulia hapo. Wacha nikimbie madukani niende nishike mavitu za breakfast nini. Tukae tutulie tusikie safi. Na ndume akatoka akaelekea wapi? Dukani. Mrembo sasa si ni kuamka, anapiga tiding hapo kidogo, panguza mavitu sehemu. All of a sudden simu inalia. Anaenda pale anachukua simu, anaona mam. Chap. Mam, mambo? Kuya upingwe ngate. Yo! Ngate ngani? Si hapa kwako. Ngai. Yo! Nikutetemeka. Akajiambia, mam,
But thank God ni madhe. Ingekuwa ule mwanajeshi hata sijui ningeingia wapi. Akasema ni sawa, akataidi kila bag ilikuwa hapo ya ndume, akaiweka chini ya kitanda. Kuna tuviatu tulikuwa hapo, akaweka chini ya kitanda. Akatoka anatetemeka deadly, anajua sasa anapika uongo. Huyu mama nitamwambia nini? So akafungua mlango. Unajua vile unafunguaga uchungulio uone kama ni ukweli. Akaona ni mama yake ako hapa. Oh my mom. Karibu sana mom. Hata siko peke yangu, niko na your father. Mzee anaingia na gazeti yake kwa makwapa. Yes, my daughter uko salama. Tuingie ndani. Ni kutetemeka. Wakaingia ndani. Wakaribisha kwa kitanda, sababu kwa nyumba ya student unakalia kiti gani ulimshone. Wote wako kwa kitanda. It does not take long for the parents to notice kuna mikoba ziko huku chini ya kitanda na sisi hatukumbuki tukinunua hizi. So mzee hata anaivuruta hapo, anashindwa, hii ni ya nani hii? Ni jirani amekuja akaiwacha hapa. Hata ndio nilikuwa najaribu nimpigie, nimwambie, nimuulize anakuja saa ngapi just in case nitoke, asikuwe stranded. Okay, haina mambo, mpigie. Anapiga. Hapigii jirani sababu ni jirani mgani, anapigia ndume wake amwambie, mtu yangu hapo mahali umeenda, kaa hapo until ile wakati nitakuambia, okay? Akachukua simu, akagonga waya, akaivuta, akasikia ile sauti unasikia kwa simu, ikiandamwa unyo na sauti ingine. Aya, ngai ndio hii. Simu iko kwa nyumba. Si ndume alienda akaiwacha. Kwani mwenye unapingia amewacha simu pia? Hata nashindwa ameiwacha aje. But ni sawa tu, haina mambo. Hata tupata tu. Anatetemeka. Alikuwa anawaletea tu vitu hapo na kachai. Ni hii kitu. Mpaka wanashindwa. Kwani ulianza 10 mbona unatetemeka? Gen Z 10 ni changa fulani ilitupoteza macho sana zamani tukigrow up. Clearly she was panicking. Na any sane parent akiwa hapo ange notice tu something is amiss. So wakanyamaza waone vile hii drama ita unfold. Wakaendelea kukunywa kachai kao hapo, wakipiga tu story. Kidogo wanasikia sauti ya gate. Jamaa anaingia. Kitu ya kwanza anafanya, sababu jua imewaka proper, anaingia, anatoa ile shati alikuwa amevaa, anaianika wapi? Kwa kamba, sababu imejaa jasho huko. So ako kifua tupu sasa. Anakuja kama ameingia, akiambia mbebes, hey baby, jua maza imewaka wewe. Anafungua hivi, anapata Mr. and Mrs. Kimondio wako kwa kitanda. Wanamuangalia. Habari wazazi, mko salama? Tuko salama, hatuna jambo wewe? Niko sawa kabisa. It's awkward because now you're half naked in front of your potential mother-in-law. Sasa kijana wetu anataka kuendelea na hii conversation akiwa amejishika hivi. Because how do you face your mother when your nipples are all over the place? Okay, naona umekuja mpaka huku. Nimekuja tu nitembee. Hata nilikuwa natoka, ni ile tu nilikuwa tu nimekuja nikaona ako sawa na nataka kwenda sasa. Okay. Si upaengua basi ndio uende, ama unataka kwenda kifua kavu kama mtu wa mjengo? Haina mambo, nitatoka tu saa. Akaambiwa, hiyo kitabu ya unjanja unafikiria uliandika? Ulisoma? Sisi ndio tumeiandika. Nguo ukae hapa. Akaenda kwa ile mkoba tu ilisemekana ni ya jirani, akavuta, akatoa t-shirt, akavaa, kakalishwa hapo. Wakatengenezwa lecture
ya a whole hour. Hakuna kitu hawakuambiwa kwa hiyo 1 hour. Na immediately wazazi walimalizana, wakaamka, wakaaga msichana kwa heri, wakamwambia hiyo kitu unatafuta utaipata. Utaipata. Na shikana mkono, wakatoka na wakaelekea. Hawa watu wawili walinyamaziana kwa hiyo nyumba the rest of the day, because how do you face your parents after that? Do you know as parents, okay, wacha nisijiweke hapo juu mimi bado niko mbali. Lakini wazazi wetu kwa mind zao, sisi wote ni mabikra. Unaweza kuwa na mtoto wa miaka 4 lakini mama yako anajuaga wewe hujawahi mambo ya wanaume. Sasa hawa wameenda wakijua peupe. Hakuna vile huyu mwanaume na huyu anakaa nje ya shule peke yao wakisomaga tu Biblia. So now the parents know. Hakuna kitu ngumu kama kufunga shule, unaenda kuface wazazi. Alafu wanaanzaga kukuuliza maswali zenye unajua tu mahali wanaelekea. Apart from mtihani nini ingine umefanya? Because you're always doing. What else have you done? Anyway, wamenituma tu niwaambie wazazi please. Sasa hao ni watoto wakubwa. Mtu akiwa miaka 22 ni mtu wenyewe. Ako na ID yake, anaweza hata patiwa kata ndogo I lead. So huyo mtu ni poa tu aambiwe wakati mnakuja, ndio kama kuna vitu anahitaji kutoa atoe, otherwise ni aibu. Ni aibu. Haya, wacha nifungie hapo guys, tutazidi. Imekuwa safi sana. Adios muchachos. Peace. Hey. Bye bye. Haya.